C-20 would have been difficult, I respectfully welcome Sri Vijay Nambiar ji to the C-20 final inaugural summit. And we also welcome Sri Ahmad Maftuchan, former C-20 Sherpa, Indonesia's Sherpa, for his support and guidance. A hearty welcome to Sri Maftuchan. Sri Nivedita Bhide is the All India Vice President of Vivekananda Kendra, Kanyakumari, India. Nivedita ji is through and through a lover of our sacred lands, Rishi Parambara, in its rich spiritual heritage and its age-old traditions. I welcome this unshakable patriot to this summit. And my welcome address would be incomplete without acknowledging all the hard and dedicated work put forth by my brother, Dr. Swadesh Singh of the Secretariat. I wholeheartedly welcome Swadesh ji, even though he was unable to attend this summit. I wholeheartedly welcome him, and I wish him all the best. Along with him, the entire Secretariat, his colleagues, Sri Jayant Kulkarni and the entire C-20 team stood with us throughout, day in and day out. I sincerely welcome the esteemed international delegate, distinguished speakers, and participants from around the globe. Your presence here enriches the discussions with the diverse perspectives, and we are eager to learn from your experiences. I also welcome the press and media to this summit. Kindly forgive me if I have overlooked welcoming any of the invited guest dignitaries or organizations. In the spirit of collaboration, understanding, and collective responsibility, let us come together to address the pressing issues that confront our world. Let our discussions be filled with compassion, empathy, and a genuine desire to create a positive impact. Let us make this C-20 India Final Summit a remarkable and transformative milestone in our pursuit of a better, brighter, and more harmonious world. Thank you, and may our collective efforts be blessed with success and fulfillment. Om Amriteshwariyai Namaha. Requesting Dr. Juice to please felicitate our MLA from Rajasthan as well, Joginder Singh Awana ji. Now I request our distinguished C-20 Sherpa Ambassador Vijay Nambiar ji to address the gathering. Shri Vijay Nambiar was a former special advisor to the UN Secretary General, Mr. Ban Ki-moon. Mr. Nambiar previously served as Deputy National Security Advisor to the Government of India and the head of the National Security Council Secretariat. Besides being India's ambassador to Pakistan, China, Malaysia, Afghanistan, Algeria, Shri Nambiar has also served as India's permanent representative to the United Nations in New York. Ambassador Nambiar. Thank you. First of all, let me express my humble pranams and pay obeisance to Her Holiness Amma and seek her blessings and grace for the successful conduct of this function. My pranams also extend to the Honorable Defense Minister, Raksha Mantri of India, His Excellency Shri Rajnath Singh, to the Honorable Minister of Industries of Rajasthan, who will speak on behalf of the Chief Minister of this province. My salutations and respects to all the other dignitaries that are on the stage, on the dais here, as well as in the audience. My appreciation and gratitude to the intrepid C-20 teams that have worked tirelessly over the past months for
the success of this summit. All of you who are attending this summit today, a very good afternoon to you, ladies and gentlemen. As chair of Civil20 Engagement Group, Amma has exemplified the principles of unity, solidarity, and compassion that form the foundation of our approach towards civil society engagement. As you all know, civil society institutions are both the bridge and the moral compass that transcends the state and prevents it from atomizing society. These institutions enhance public accountability by making states more responsive, societies more participative, and development policies more inclusive by building a larger consensus on social goals. As educators and conscience keepers, they provide the essential direction to society. As president of the G20, India has been highlighting the major issues facing the global community in the present fragile international environment. The C-20 has also been playing a role in this direction. Between January and now, as has been mentioned both by Swamiji and the Master of Ceremonies, more than 1,000 meetings have been held with almost in 60 locations around the country and abroad, with participation stretching to millions, covering 122 nationalities, including both developed and developing countries, CSOs, but mainly comprising countries of the global south. Our activities have covered in-person and online conferences, workshops, seminars, what are called chaupals, samadshalas, youth ambassador programs, and that is what has made it people-centric. This has been a unique Jan Bhagidari. Cultural components have also been visible during this process. The C-20 has effectively, I think, projected the salience of India's G20 motto, Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. The challenges that the world faces today, climate change, effects of the pandemic, achieving the Sustainable Development Goals, all require that everyone participate and engage with each other. This is the rationale behind the public movements or Jan Andolans that India has launched to mobilize individuals within the country and abroad to become pro-development while also being pro-planet. Among the many catchy slogans that the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has given currency to within the country was the Apo Deepo Bhava, which was strikingly adapted to serve as the C-20 tagline, "You are the light." As we reach the halfway point to the implementation of the 2030 Agenda, civil society calls on the United Nations and the G20 to take bold action, including through substantial financial commitments to help achieve the critical SDG goals. Civil society around the world should have sufficient space to play a fitting role in the implementation of the 2030 Agenda. India is deeply committed to internationalism. Our commitments are visible in our activities in the United Nations. We believe that multilateralism matters, and today it is in stress. And the shortage of global public goods around the world, or so-called Kindleberger trap, is far more serious than what is often called the Thucydides trap. The most important step taken by the Indian G20 presidency in its action plans to 2023 would assist in planning the next steps for achieving the 2030 Agenda. Similarly, the scaling up of India's public digital platforms and adoption of AI in fintech and high-speed internet services have hugely contributed towards providing swift and secure service delivery and is a model that can be emulated around the world. While humankind's challenges are global, our responses are often national. The centrality of the United Nations to international relations must be recognized, preserved, and protected. If international regimes and institutions are to be credible, however,
they must also be contemporary. As new issues arise, new rules and practices require to be evolved through the broadest possible consensus. This is particularly important as we move to the UN SDG summit in September this year. The international community should radically redirect its priorities, as without bold commitments from governments and other stakeholders, we risk failing to deliver on our promise of leaving no one behind. The C-20 must support the UN Secretary General's call for the SDG stimulus plan. The pandemic has pushed 200 million people below the poverty line, 100 million have lost their jobs around the world, and 75 countries are facing major debt. While post-pandemic risks linger, events have begun to show a promising trend. But there are also growing threats around the world. Public protests are on the rise, and violent conflicts have escalated in breadth and intensity in Europe, Africa, and elsewhere. But these challenges have also evoked imaginative and resilient responses. COVID had resulted in the creation of unified platforms and a complex ecosystem of partnerships and alliances to tackle the design and delivery of health responses. Net zero movements have brought together a diverse ecosystem of alliances to drive climate action purposively. So, while the overall prospect remains grim, there are also reasons for hope. We call on the G20 to work steadfastly to strengthen and reform the multilateral framework of the UN. Now, the 16 working groups set up under the C-20 auspices has been larger, as Swamiji has said, than ever before. They have covered traditional themes as well as new themes under the initiative of India. They have come with a wide range of recommendations to be shared with the G20 governments. We just have the printed version of it, and I see that there are 238 pages to this particular policy pack. Now, I am required to, in a sense, capture the essence of this policy pack at 16 developed in 5 minutes. Now, they used to say that you can express the happenings of the Second World War in 3 words. Yes, World War II, that expresses this. But if you want to be imaginative, you might actually say Hitler, Holocaust, and Hiroshima. That will probably express something more than just the first. Now, how do I encapsulate this 16 working groups in 238 pages? I shall try to give brief introduction to some of the cross-cutting focus issues which can be identified in terms of 5 concepts: technology, environment, empowerment, inclusion, and enhancing values and global well-being. Of course, the overpowering and the overarching importance of compassion will have to be recognized if any of these cross-cutting points have to have any meaning. But let me go to these 5. Technology. The technology security and transparency working group focused on a digital future that is more accessible, secure, transparent, and inclusive, with user-centric design, open data policies, democratization of e-commerce platforms, and collaboration to mitigate cybercrime and prevent AI abuse. Integrated holistic health prioritized national mental health programs, integration of digital health platforms which guaranteed preventative healthcare therapy and health systems delivery, as for both communicable and non-communicable diseases. It also proposes a One Health policy and treaties for zoonotic diseases and AMR, covering data sharing. The key focus of the education working group was to foster inclusive, accessible, compassionate, and human-centered education, education for life as compared to education for living. Its recommendations include skill development, technology training for teachers, and a whole variety of recommendations for equitable access and inclusion.
These are the common thread of technology you can see in each of these working groups. I come to the second theme of environment. And here, the pride of place is taken by the Sustainable and Resilience Communities Working Group, which spoke of a wide array of environment-related concerns: sustainability of food security, climate-resilient agriculture, knowledge transfers, biodiversity protection, lifestyle changes, demand reduction, circular economy, deep decarbonization. It made clear that not enough funding has gone into adaptation. Multilateral institutions, it said, must be incentivized for direct lending, both in the public and private sector. And the resources required are not in billions, they're in trillions. We also have the working group on river revivals and water management, which talked of maintaining the natural flow and self-purification of rivers. We saw some very bright pictures over here about that particular subject, where protecting water resources as commons has been emphasized. The involvement of diverse stakeholders, such as indigenous communities, NGOs, and experts leveraging technology and cross-border cooperation, are absolutely necessary in this regard. The that is the Lifestyle for Environment Working Group, also tried to prepare what they called a value-based sustainability framework. And it represents a paradigm shift from a rights-based approach to a responsibility-based approach, with practices that are rooted in cultural traditions and customary practices. It calls for societal responsibilities which would be higher than the responsibilities of government. That is a new angle to it. We come to the four working groups under the rubric of empowerment. And major in this is the gender group. It is interesting that it is during this particular chairmanship of India that the gender and disability group, in fact, got segregated and disabilities became a separate working group, which will set a paradigm shift for the future. But the gender group, while saying that it will still take 132 years to achieve gender equality, called attention to what they call the base of the pyramid, persons with least access. Cross-cutting recommendations involved both gender disaggregated data, safety and security of girls and women in all aspects of life, integrating monitoring and evaluation, and most of all, of course, resources. The thematic recommendations talked about prioritizing mental health, engaging men and boys, which are vital for gender equality, and promoting and enhancing financial inclusion. Disabilities, equality, equity, and justice covered education, employment, health, and social protection. Each of these had specific recommendations which covered the specific needs of the disabled, the equitable access, particularly to digital infrastructure, access to technical and vocational education. Social protection also. The Special Committee on Finance looked at totally another aspect of empowerment, those of the poorer parts of the world which suffered as a result of the problems of sovereign debt, of the illicit transfer of resources from developing countries to offshore areas, and the need for new mechanisms of fair and effective sovereign debt restructuring. It talks about democratizing global tax structures, of reform of multilateral development banks, and of the G20 governments focusing on all SDGs and not cherry-picking on these. The Delivering Democracy Working Group also called for empowerment, in a sense, through appreciating native models of democratic governance and engagement of young people in democratic processes, practicing grassroots democracy, and both expanding digital and internet footprints and country-made and using social media intelligently. Now, the next one is inclusion, and I think I need to push much faster because I think I'm going beyond the 5 minutes I've been talked about to perhaps 10 and 15 minutes. The next
one was inclusion, which includes three important working groups: the diversity, inclusion, and mutual respect one, human rights as human values, and SDG+. SDG+, as you can see, had talked about particularly illicit financial flows, profit shifting, and which was costing around 4.2 trillion per year to least developing countries. It talked about partnerships being equally important as SDG 16, that is SDG 17 also, and called for an alliance for digital public infrastructure coalitions for environmental sustainability. Human rights and human values talked about, on the one hand, the Universal Declaration of Human Rights, which talks about rights, and the UNESCO Valencia Declaration, which talks about the general responsibilities or duties that people owed towards the community, that the duties should follow rights. Finally, we have the working group on enhancing values and human well-being. And foremost in this was the working group which was built on the basis of the very motto of this year's Indian presidency, that is Vasudhaiva Kutumbakam. The Vasudhaiva Kutumbakam working group talked about the relevance of this concept for the future and spoke about the need to have this introduced as a permanent working group in future G20 summits, and involved discussion and deliberations in order to instrumentalize these concerns of one Earth, one family, one future. It also covered various other themes like spirituality in life, ecology and earth-revering traditions, art, culture and literature, sports, all with the aspect of furthering the concept of the world as one family. SEVA was another working group which stressed the concept of voluntarism based on selflessness and creating positive change. This working group called for a global alliance to facilitate SEVA and a global network of civil societies and developing a compendium of exemplary practices. Last of these working groups was the preservation of traditional arts and crafts. Globalization, industrialization, and changing lifestyles have posed problems for traditional crafts, and these need to be taken special care of in order to solve issues of both national heritage and of the protection of some of the arts that are rapidly losing. We are one earth, each one of us upon it are equal to each other in our rights and in our obligations. As one family, we are united and enriched by our common humanity. And this is essentially the point which Amma has also made. It is most reassuring to see that under the G20 presidency, there is fresh appreciation of the immense value and contribution made by global and national civil society organizations. And for this, Amma stands as an iconic symbol of the theme of compassion and is the driving force for the transformation of lives of common people around the entire world. This is essentially the message of the Civil20 working group reports that we have presented. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much, Ambassador Vijay Nambiar ji, and he's truly been a leader leading all the working groups towards the culmination of this summit. Now we are delighted to invite our chief guest, the Honorable Defense Minister of India, Shri Rajnath Singh ji, one of the nation's most prominent political figures. He is serving obviously as the Defense Minister of India and as the Deputy Leader of the Lok Sabha. Earlier he has also held the positions of the Chief Minister of Uttar Pradesh, the Union Minister for Surface Transport, Union Minister for Agriculture, Union Minister for Home Affairs, and also as the National President of the BJP. Rajnath Singh ji is a firm believer in the greatness of India's cultural heritage. Another cause that is close to his heart is the empowerment of women. As Defense Minister, he has undertaken several initiatives to increase women's participation, embracing Nari Shakti in various departments and field operations,
including the induction of women in the corps of the military police in the Indian Army. उनका दृढ़ विश्वास है कि भारत में क्षमता और भावना है कि वो विश्व गुरु बन सके. उनका सपना है कि भारत दुनिया को न केवल आर्थिक क्षेत्रों में बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करे. मैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें. I am standing here. C-20 Chair, Her Holiness Mata Amritanandmayi Devi, Amma, Srimati Shakuntala Rabatji, the Minister of Industry and the Devasthan, Government of Rajasthan, Sri Ram Charan Bora, Member of Parliament, Jaipur, C-20 Core Committee Member, Sri Yam Satsang Foundation, Dr. Vinay Sahasrabuddheji, Chairman, Indian Council of Cultural Relations, Mr. Sombi Sharp, Resident Coordinator, United Nations, G20 South Sherpa, Sri Abhay Thakurji, Member of Parliament from Switzerland, Mr. Nicholas Gagel, and C-20 Working Group's Patron and RMP Secretariat Sri Vinay Sahasrabuddheji, MLA Sri Yoginder Singh Ji, Awana, C-20 Sherpa Sri Vinay Nambiar Ji, Troika Member Indonesia Mr. Maftushan, C-20 Core Committee Member Srimati Nivedita Vide, Ji Vivekanand Kendra, and Troika C-20 India Swami Amrita Swarupanand Ji, and my brothers and sisters who are participating as a delegate in this conference. I am delighted to be here at the Civil20 India Summit 2023 in this beautiful city of Jaipur. At the outset, let me take this opportunity to say that we are fortunate to have Her Holiness Mata Amritanandmayi, or as addressed by everyone, Amma, as the C-20 chair. With her humanitarian activities and spiritual guidance, she has transformed innumerable lives around us, for which she is rightly revered across the globe. On this occasion, I offer my deepest regards to Amma. Friends, this August gathering C-20 in Jaipur brings together many visionaries, experts, activists, and change makers from across the world. Today, I stand before you with a sense of shared responsibility and optimism for our collective future, which shall be shaped by the concerted efforts of the governments and civil society organizations. In the next 20 minutes or so, I will try to put forth my views on the same, not as the Defense Minister of India, but principally as a proud legatee of an ancient humanist civilization and a citizen of the globalized world of today. Brothers and sisters, as you all are aware, India has assumed G20 presidency in December 2022 under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. This has presented a historic opportunity to all of us to address our contemporary global challenges through the vehicle of discussion and dialogue. Hopefully, we can also identify and implement appropriate response to the challenges confronting our human society. The theme of India G20 presidency is Vasudhaiva Kutumbakam, which can be broadly translated as one earth, one family, and one future. Brothers and sisters, this expression is drawn from our ancient Sanskrit text, Maha Upanishad, and it affirms the love and respect for the entire creation around us, be it human, animal, plant, microorganisms, or even inanimate matter. It shows that our ancient tradition doesn't conceptualize the process of otherings. Again, I would like to say, it shows that our ancient tradition doesn't conceptualize the process of othering, about which
Toni Morrison, the Nobel laureate, has written so extensively, in India, there is no othering on the basis of race, religion, etc. We have never seen the other as different from ourselves, and we have endeavored to embrace the whole world as our own family. Brothers and sisters, most of you would already be aware that in our culture we worship rivers, forests, mountains, etc., and thus we hold even the non-living entities with great reverence. It has been said very wisely that as the microcosm, so is the macrocosm, which has also been very beautifully captured in Sanskrit language as yat pinde tat brahmande, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है. This statement encapsulates a very profound wisdom that has also contemporary relevance in the age where the ravages of the climate change are staring us all in our faces. The ruthless overexploitation of nature to serve the insatiable human greed has led to pollution, environmental degradation, and of course, the climate change. The approach of one earth, one family, one future provides us a better way to live our lives and to structure our socio-economic systems. The Civil20 Engagement Group, or the C-20, which was launched as an official G20 engagement group in 2013, plays a very crucial and important role under the rubric of G20. Brothers and sisters, it provides a platform for the civil society organizations from around the world to bring forth one governmental perspectives on the issues being taken up by the official G20. It gives an alternative, non-governmental voice to the people's aspirations from across the globe. I am aware that there are various C-20 working groups which are working on diverse domains ranging from integral holistic health, education and digital transformation, gender equality to technology, security and transparency. These are the potential to impact official policies and programs across all the dimensions of social, economic, and environmental challenges that we face today. Brothers and sisters, when we speak about civil society, there are various perspectives on it. Some see the civil society as a space of voluntary associations and intermediary institutions that exist between the individual and the state. At times, it has also been stated that the civil society necessarily works in contradiction or opposition to the state. However, in my humble opinion and understanding, this viewpoint is not the correct one. The civil society organizations are intrinsically antithetical to the state apparatus. We have plenty of examples where both the government and the civil society have played a complementary role in enhancing the human well-being. There are various sectors ranging from education to health sector, from gender equality to environment, where both governments and the civil society institutions have worked hand in hand and have achieved significant quantifiable progress. In the immediate context of the present-day India, many of the government's landmark initiatives such as Swachh Bharat Abhiyan, Beti Bachao, Beti Padhao Abhiyan, etc., which have brought significant transformational and attitudinal changes in the society were complemented by the Herculean efforts made by the various civil society organizations in these fields. Brothers and sisters, in fact, at a broader level, it can be asserted that a robust and enlightened civil society is essential for a functioning democracy, as it enables the citizens to engage in deliberative dialogues and cooperative efforts
outside the adversarial arena of electoral politics towards achieving the national objectives. Sometimes we tend to think that the emergence of civil society is a modern phenomenon, but even a cursory look at our history tells us that it is not so. Brothers and sisters, in our ancient traditions, we find various examples as to how we had robust civil society structures way back then, which played a significant role in shaping the socio-cultural and political fabric of their societies. The Rajas, that is the kings, ruled by upholding the rule of law or dharma, the comprehensive charter of duties that a Raja was supposed to perform, ranging from providing peace, security, and order to the people, promotion of art and culture, enforcing justice, to the welfare of people, and much more. It was primarily the contemporary civil society organizations and structures which were instrumental in operationalizing the ideals of the dharma mentioned earlier by me. We have the prominent examples of the Buddhist sanghas, profession-based sreni or merchant guilds, charitable endowments, and institutions, academic institutions called ashrams, and gurukuls, temples, dharmasalas, monasteries, etc. These civil society structures fostered a sense of unity of purpose and harmony of interest among the populace and participated in innumerable social affairs, thereby assisting the king in the business of governance. They played a crucial role in shaping India's social, cultural, and political landscape and the proper functioning of the social machinery. Friends, as we fast forward to the current age and look at the modern democratic traditions, we observe a very healthy growth of civil society organizations across the globe. They have positively impacted the policy making in various areas. In modern times, civil society organizations play a very important role in reflecting the concerns of the people around the world. Friends, I have been saying that the governments and the civil society organizations can complement each other, but it is not the same thing as saying that they are one and the same. Of course, the two are different. The functioning of the government and the civil society is different from each other. Ideally, the government is guided by constitution of the realm and the laws subsisting under it, and thus the government apparatus is more rigidly organized, structured, and institutionalized by its very design. Brothers and sisters, the dreams, aspirations, thoughts, ideas, needs, requirements, hope of the people, and the corresponding actions, once they become structured, aggregated, and organized at the national level, get integrated into government policies and programs through a formal process. Usually, the government's initiative on any subject broadly represents the ideas of a substantial majority. But it usually takes some time to translate a new or novel idea to become an accepted idea of a substantial majority. In modern state structures, as the governments have the monopoly of lawful coercive power, the governments cannot act in a hasty manner on novel, untested ideas. Otherwise, chaos and instability may injure the social well-being. Friends, in this context, civil society organizations have plenty of scope and opportunity to play a significant role by their very design. Civil society organizations have fluid, informal, less structured, and nimble-footed structures. They provide a greater scope for new ideas, themes, process, and practices to play out in the society.
Traditionally, civil society operates in a bottom-up approach and is more responsive towards the ever-shifting ground realities. Friends, we live in the era of market economies, where the motives and concepts of economy and business permeate every discussion, and we also sometimes tend to speak in the figurative language of business. Here, if we speak in modern business parlance, civil society organizations act as incubators for new ideas and practices, which, if found successful and beneficial at the micro level, can be scaled up at the macro level by the government agencies. We have numerous examples in this regard. Earlier, many charitable institutions were active in some schools for provision of a healthy meal to the needy students. This was subsequently incorporated in the midday meal scheme of the government. Similarly, the current regulatory architectures in modern states for professions, business, etc. are scaled up and refined versions of the bygone internal regulatory system of civil society organizations such as artisan and merchant guilds or Sreni in India, Europe, etc. Friends, the point I am getting to is that the aforementioned comparative advantages of the civil society organizations and the traditional government structures can be harnessed for the overall progress of the society. Civil society organizations can act as a force multipliers for the governments. In India, civil society organizations have made many noteworthy contributions in improving the quality of life of our people, particularly in the health and education sector. Their consistent and determined efforts for the betterment of the vulnerable groups have significantly altered the social and economic landscape in a very positive manner. In my mind, there is no better example than Amma herself. Brothers and sisters, her selfless, Amma, her selfless contribution towards alleviating the pain and suffering of the poor, along with the charitable activities in the field of healthcare, disaster relief, women empowerment, etc., are non-parallel. Amma, you are a true inspiration for all of us and to all the civil society organizations across the world. Friends, if we look at the inception of G20 after the Asian financial crisis of 1999, as a forum for finance ministers and central bank governors, it was primarily to discuss ways to maintain international economic and financial stability. Later, in the wake of the global economic and financial crisis of 2008, G20 was upgraded to the level of heads of state or government, although its scope has significantly expanded since then to cover various areas ranging from sustainable development, health, energy, environment to anti-corruption, and it still is primarily designated as the premier forum for international economic cooperation. G20's focus on economy encompasses economic development, improvement of quality of life, standards of living, etc. Brothers and sisters, if we want to work towards realizing these noble objectives, then we have to look at the different agencies involved in the process. To begin with, the governments function as domestic regulators, act as facilitators, and provide basic framework and architecture under which holistic development takes place. At the global level, governments engage with one another so that international trade and commerce can flourish and movement of human capital and material resources can go on as smoothly
as possible, subject to national constraints. Friends, moving beyond the governments, if we identify the principal stakeholders and the participants in this developmental process, we notice that these mainly comprise workers, consumers, firms, business leaders, managers, women's organizations, trade unions, peasant organizations, volunteer organizations, professional associations, religious and charitable institutions, etc., and these all constitute the broader civil society. Similarly, if we look at both G20 and C20, it is important to note here that while G20 is a rigidly structured forum, C20 can represent numerous civil society organizations from across the spectrum. Thus, while there is only one G20 forum, there can be many fora of C20. It is so because C20, by its very nature of being related to the civil society, has the unique ability to accommodate diverse ideas and themes coming from different sections of humanity. The flexible, inclusive approach of C20 Forum can both learn from and teach the G20 Forum, leading to further improvement in the design and implementation of policies and programs at the global level. Thus, at the levels of the C20 and G20, there exists a symbiotic relationship through which a positive feedback mechanism can be established. Hence, a need to nurture this relationship on a sustained basis. Friends, I would like to convey my sincere thanks for giving me the opportunity to express my views. Once again, I express my abiding reverence for Amma. With her profound wisdom, I found that she will always act as a guiding light for one and all. Friends, as I conclude, I want to say that we are all in the same boat, sharing the same pale blue dot that our planet is, sharing the same ancestry and a nearly identical genetic code also. Our problems are similar and at any rate interconnected. The solutions, therefore, have to be coordinated and harmonized. The scale of threats we face and opportunities we have are colossal. The immensity of the task ahead of us requires all of us, the governments and the civil society organizations, G20 and the C20, and everyone else to work together for creating a better world around us. Invoking a beautiful phrase, together we can and we will. Finally, let me thank the organizers for giving me this prestigious platform for sharing my thoughts. The blessing of Amma mean a lot to me. With Jai Hind. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the Honorable Defence Minister of India. Let us have a big round of applause. Sir, we are so gratified and honored to hear your words of collaborative leadership. Now I would like to request Her Holiness Amma, the Honorable Defence Minister, Shri Rajnath Singh Ji, Ambassador Vijay Nambiar Ji and Ambassador Abhay Thakur Ji to please step forward. We request Ambassador Vijay Nambiar Ji to have Amma bless the policy pack from the 16 working groups. We then request C-20 Sherpa Shri Vijay Nambiar Ji to hand over the policy pack to G20 Su Sherpa Shri Abhay Thakur Ji in the presence of Her Holiness Amma and the Honorable Raksha Mantri Rajnath Singh Ji.
I request all the other dignitaries on the stage to please step forward and join along with the holding of the policy packs. We will have a joint photo op. Please, everybody please step forward with the policy packs. This is the culmination of months and months of hard work by all the working groups. Even though our next speaker needs no introduction, let me try to speak a few words. Amma has personally embraced, listened to, and transformed the lives of 40 million people across the world. Her unwavering commitment to serving is rooted in her vision of humanity's essential oneness. Amma says, we are not isolated like islands, but links of a common chain. Love is the string that holds us together. Strive to see others' pain as your own. Strive to see others' joys as your own. अम्मा कहती हैं, यदि हम दूसरों को बदलने का इंतज़ार करेंगे, तो हम हमेशा इंतज़ार करते ही रहेंगे. हमें पहले बदलना चाहिए, फिर दूसरे लोग हमारे उदाहरण का अनुसरण करेंगे. हम सबको एक आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हम इसका एहसास करें या ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणा के लिए हमारी ओर देख रहा है. Amma serves as the chairperson of the Mata Amritanandamayi Mutt and as the chancellor of the Mutt's multi-campus deemed university, Amrita Vishwavidyapeetham. Now we will hear Amma's words of divine wisdom. And I will request everybody in the audience, there is a device like this that has been handed over to you. There is a power button in the middle, and there are 2 languages being translated, channel 76 for English, 76.2 for Hindi. इस डिवाइस में अगर आप प्रेस करेंगे 76.2 तो हिंदी में आप अम्मा के शब्द सुन सकते हैं. നമസ്കാരം മക്കളെ, എല്ലാവരും ലോകാസംസ്ഥ മന്ദിരം ഒന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ഏറ്റിയില്ലേ? 3 പ്രാവശ്യം ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. Om Namah Shivaya. Amma requests everyone to pray for the peace and happiness of the entire creation. Lokaha samastaha sugino bhavantu 3 times before Amma begins her address. Om Loka Samasta Sugino Bhavantu. Loka Samasta Sugino Bhavantu. Loka Samasta Sugino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Gurubhyo Namah. Harihi Om. ബ്രഹ്മസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാരതത്തിൻ്റെ G20 അധ്യക്ഷ പദവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 7 മാസങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന C-20യുടെ ഉദ്യോഗ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുവടുവടിയോടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഭാരത സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല കഴിയുന്നത്ര ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. G20 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഹൃദയം തുറന്ന് സംവാദിക്കാനും C-20യുടെ വേദി വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16 പ്രവർത്തന സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ 7 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭാരതത്തിന് മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് G20 രാജ്യങ്ങളിലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചും 100 കണക്കിന് ഉച്ചകോടികളും സമ്മേളനങ്ങളും ഏകദിന പരിപാടിയും നടത്തി വിജയകരമായി. ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനും
ചില പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും സാധിച്ചു. ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യാഴ്ചയുടെ ഇനിയുള്ള നിലനിൽപ്പിനും ഭാവി സുരക്ഷത്തിനും പൊതുവായ ചില തത്വങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു തോന്നൽ ഉദിക്കുന്നത് തന്നെ ആശ്വാസം ആശയ്ക്കും വക നൽകുന്നതാണ്. ലോകാരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്ര തലമുറ പിന്നിട്ടാലും നൂറുകണക്കിന് G20 C-20 കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടാകും. അസന്തുഷ്ടിയും സംഘർഷങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു വരികയില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതിന് വിവരവും വേഗബുദ്ധിയുമുള്ള നമ്മൾ മനുഷ്യർ ജാഗ്രത വിടാതെ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പൂർണ്ണ സമർപ്പത്തോടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടും നിശ്ചിതത്തോടും സമർപ്പണബുദ്ധിയോടും പ്രയത്നിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ പയ്യനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. ഒന്നും സ്വധർമ്മത്തിൽ നമ്മളെ വ്യതിചലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു കഥ ഓർക്കാണ്. കുറേ ഒച്ചയിലൂടെ വടക്കോട്ട് പോയി, കുറേ പക്ഷികളിലൂടെ തെക്കോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷികൾ ചോദിച്ചു ഒച്ചനോട്, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ആ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അവിടെ ഒരു ഇല പോലും ഇല്ല, ഒരിലയില്ല, മാത്രമല്ല വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോക്കോ പറയും. ഇല്ല, അപ്പോൾ കൊച്ചുകൾ പറയില്ല, ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തളിരിടാൻ തുടങ്ങും. നോക്കുക, ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നും കാണാനില്ലെങ്കിലും അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം മറ്റൊരു പുതിയ വഴിക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മളും ആത്മവിശ്വാസം വിടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. സാധാരണ വണ്ടി നിറയെ ഡീസലുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്റ്റാർട്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജായിരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു രീതി കൂടി ഉണ്ടായാൽ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാതെ വില്ലാളിവനായ അർജുനൻ തടഞ്ഞപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ദിവ്യവാണിയും സാന്നിധ്യവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കർമ്മധരനാക്കിയില്ലേ. അതുപോലെ ലോകത്തിനായി കർമ്മരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മളാരും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, നിശ്ചയദാർഢ്യവും സമർപ്പണമുണ്ടെങ്കിൽ അപരിമിതമായ പ്രപഞ്ചശക്തി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഇത് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അമ്മ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദിവസവും 60 വീടുകളിൽ ചീനത്തുലിയും കാടിയെടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിച്ചിട്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നു, ചില വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വിശന്ന് തടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പല ദിവസവും കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് പോലും തോന്നിയില്ല. തീ കൂട്ടി നൊന്ത് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നി, പ്രതികാരം പോലെ. പക്ഷേ ഈശ്വരൻ എന്താ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒട്ടുപേര് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒട്ടുപേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ലോകം കാണാമെന്ന് തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കിട്ട മറുപടി ഉള്ളെന്നാണോ പുറത്തുനിന്നാണ്? അതവിടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ശരിയാണ്, ഒരാൾ അസ്വസ്ഥയായിട്ട് ഓടിച്ചാടി വന്നപ്പോൾ കാല് തന്നെ കുഴിയിലോട്ട് വീണ് ആ കുഴി നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ ധർമ്മം? അല്ല, പിടിച്ചുയർത്തുന്നതാണ്. അതങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയാൽ അറിയില്ല. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തലേ ദിവസവും ചീനത്തിൽ കിട്ടിയില്ല, പിറ്റേ ദിവസവും ചീനത്തിൽ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും വെച്ച ലക്ഷണം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് പണ്ടും വെച്ചില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ 2 ദിവസമായി ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെയും ജോലിക്ക് പോയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഇന്നും ജോലിക്ക് പോയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും കടം ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ പൈസയ്ക്ക് പോയി കിട്ടിയില്ല. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി രാത്രിയായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ആമ കരയ്ക്ക് കയറി മുട്ടയിടുന്ന കണ്ട് അപ്പം മാറി നിന്നു. എന്നിട്ട് മുട്ടയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പകുതി മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുഴുങ്ങി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കുരുമോഹൻ എഴുതി കിടക്കാണ്, അച്ഛാ ആ മുഴുക്കിയും മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടുതൽ കഴിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അച്ഛൻ പറയാം, മക്കളെ എനിക്ക് 10 മക്കളുണ്ട്, 10 മക്കൾ മരിച്ചാൽ ഞാൻ എത്ര ദുഃഖിക്കും. അപ്പം ആമയുടെ എല്ലാ മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ ആമ എത്ര ദുഃഖിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്. പകുതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആമ ഇതിൻ്റെ ദുഃഖം മറ്റിലും പരിഹരിക്കാൻ മാറിക്കിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല, നിലനിന്നാലല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ പട്ടിണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ 2-3 മുട്ടയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആ സ്വഭാവം, തൻ്റെ വിശപ്പിലും മറ്റുള്ള വേദന ഓർക്കുന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആമ വരെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അമ്മ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചില മഴക്കാല സമയത്ത് അമ്മ പോകുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ 70% കുടിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ 250, സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ 250 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 50 സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെ ആണ്. മേയണേ 10 രൂപ വേണം. പക്ഷെ അവർക്ക് 10 രൂപ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മേയില്ല. അപ്പം മഴക്കാലത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുടയും പിടിച്ച് കുട്ടികളെ തുറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നി, ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഒരു 2 മുറിയുള്ള വീട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയെങ്കിൽ നാശിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആശ്രമം വന്ന് അമ്മ ഈ വീട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ള വേണ്ടി അവർക്ക് പണം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ബ്ലേഡ് പലിശക്കെടുത്ത് അവസാനം ആ വീട് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെയ്ത് താക്കോൽ കൊടുത്തപ്പം അത് പൂർത്തീകരിച്ചു. അതങ്ങനെ കൃപ കൊണ്ടിപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം അമ്മ ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പെൻഷൻ സ്കീം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീകളുടെ കഷ്ടങ്ങൾ പലതും അമ്മ കേട്ടു. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തു പറയാം. ഒരു സ്ത്രീ 3 പെൺപിള്ളേരെയും കൊണ്ട് അമ്മ എടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് അമ്മ, നിൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വിട്ടിട്ട് വേറെ പുരുഷ സ്ത്രീയും കൊണ്ടുപോയി. 3 പെൺപിള്ളേരാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ വേലയ്ക്ക് പോയിട്ട് ആ പണം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ ഭർത്താവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നെ തെരുവിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച ഞാൻ വേശ്യവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകും. ആ പണം കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു, വളർന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ്. മരിക്കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് അമ്മ അടുത്ത് വന്നത്. മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുന്നിൽ നമുക്കൊരു ഗുരുകുലമാണ്, ഓഫനേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. 400 കുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനമുണ്ട്. അതിലേക്ക് എടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ വേണ്ട പദ്ധതികൾ പലതും അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം അന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 10 പൈസ പോലും അവർക്ക് സഹായിക്കില്ല. അപ്പം അന്ന് പഠിത്തവും ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അമ്മ, അതിലൊരെണ്ണം അമൃതശ്രീയാണ്. അമൃതശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ ഒരു 20 അംഗം വെച്ച് ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു 2.5 ലക്ഷം സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ ഓരോരോ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. എല്ലാ വർഷവും 30,000 രൂപ കൊടുക്കും, ഓരോ ഡ്രസ്സും കൊടുക്കും. അവരത് ബാങ്കിലിട്ടിട്ട് ലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തും അല്ലാത്തതും ചെയ്തിട്ട് അവർ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മിച്ചം വെച്ച് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനും ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം കൊടുക്കാനും പാവത്തുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി. അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. അപ്പം പണക്കാരായവർ അത്ര കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവർ പാവത്തുങ്ങൾ അല്പത് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു പങ്ക് വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. അന്ന് പണക്കാരെയും പാവത്തുങ്ങളും കാണാൻ തിരിച്ചറിയാം. ഇന്നത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പലരും പല മാർഗത്തിലേക്ക് പോയി പല രീതിയിലേക്കാകുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ക്യാമ്പസിലെ മക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞ്, അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം വേണ്ട, ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അമ്മ അനുവദിക്കണം. മക്കളെ, വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അതുപോലെ ധരിക്കാനുണ്ടാകില്ല, അവർക്ക് അവർഷാബോധം വരത്തില്ലേ. ഇല്ലില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം വേണ്ട. അപ്പോൾ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും ഭക്തന്മാരുടെ പല പല ദുഃഖങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ചിലത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ചില അമ്മ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞു. എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ, എൻ്റെ മോൻ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്, കോളേജിൽ അയച്ച് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ ഡ്രസ്സും മറ്റുള്ളവയും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ മോട്ടിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് സ്ത്രീ പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. ആ വിളി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൊത്തി. അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചു. കൊലക്കുറ്റം ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. വേറെ അമ്മ വേറെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോൻ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്, കഞ്ചാവ് ഇതുപോലെ കോളേജിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഞ്ചാവ് വിൽക്കാൻ പോയി, അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. വേറൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മോൻ ഡിപ്രഷനാണ്, അവനൊരു കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്ന, അവൻ പാവപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ അവർഷബോധമാണ്, മുറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. വേറൊരമ്മ പറയുന്ന, അമ്മ ഞാൻ ലോൺ എടുത്താണ് കുട്ടി അയച്ചത്, ആ ഞായറാഴ്ചയും
ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ഒരു 3 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പോൾ 2000 രൂപ ഒക്കെ വേണം ഊണിന്, 1000 രൂപ. എൻ്റെ മോന് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹളം വയ്ക്കും. അപ്പം ബ്ലേഡ് പലിശ എടുത്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ബ്ലേഡ് പലിശ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം വീട് ജപ്തിയായി. അമ്മ മറ്റൊരു വഴിയില്ല, അമ്മ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളോട് അമ്മ തിരിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം വേണ്ട, യൂണിഫോം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ആ മാറ്റം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഏകത്വബോധം നമ്മൾ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു ലോകത്തെ തലമുറയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയും. എല്ലാവരിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു 100 കുടത്ത് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ പകല് സൂര്യൻ്റെ പ്രതിമ 100 കുടത്തിലും കാണും. സൂര്യനൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നീങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ആവശ്യവും ആഗ്രഹവും രണ്ടും വ്യത്യാസം. എപ്പോഴും പറയാമല്ലോ, 100 രൂപയുള്ള വാച്ചിട്ടാലും അല്ല 1000 രൂപയുടെ വാച്ചിട്ടാലും 1,00,000 രൂപയുടെ വാച്ചിട്ടാലും സമയം അറിയും. ആവശ്യത്തിനടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല അമ്മ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ലിംഗസമത്വം. ഈ 2 കാര്യത്തിൽ ലോകസമൂഹം വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി. അതേസമയം ചില ആശങ്കകൾ പലയിടത്തുനിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അമ്മയെടുത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ പല സംഭവങ്ങളും അമ്മ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറയാണ്, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ പല ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പെൺപിള്ളേരെ. എന്താ ചോദിച്ചാൽ വേറെ വീട്ടിൽ അയക്കേണ്ടതല്ലേ, ഞങ്ങളെന്തിനാ പൈസ ചിലവാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി നമുക്ക്. രാവിലെ അവർ ജോലി ചെയ്യും, പിന്നെ വിറക് വെട്ടാൻ പോവും. അപ്പോൾ വിറക് വെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം അവർ ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ള ഫേസ് ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവർ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമായി. പലതും ചോദിച്ചിട്ടും അവർ പറയും വയ്യ. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് പാവാട പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അവർ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ പാവാട തയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ടെസ്റ്റുകൾ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് കടകളിൽ വിൽക്കാൻ പോയി അവർ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഫാഷൻ തുണി അവരാണ്. അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഒരു മന്ത്രി നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, അവിടെ 60% പെണ്ണുങ്ങളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ജോലിയും അവർക്കാണ്, പുരുഷന്മാർ പഠിച്ചവർ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പതേ പഠിച്ച് പുരുഷന്മാരെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല, വൈകിയാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കുട്ടികളും ജനിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് 50 വർഷമാകുമ്പോൾ അതിന് തലമുറ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യമുണ്ട്. അമ്മ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകും, സ്ത്രീകളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ 1-2 കുട്ടികളെ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക, ഗർഭിണിയാകുന്ന കാലം തൊട്ട് പഠിത്തം തൊട്ട് അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ ആ പരമ്പരയെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. വേറെ ചില ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് കഷ്ടമുള്ളത് പാക്കിടും വിശപ്പറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് പിന്നിൽ അവർക്ക് ക്യാൻസർ ആകുന്നു, പല അസുഖമാകുന്നു. പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല, മരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അപ്പോൾ അഥവാ ഭക്ഷണം വെച്ചാലും ഭർത്താവ് കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് തല്ലി അതും കഴിപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണമല്ലോ നിർദ്ദേശിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലെമൺ ഗ്രാസ് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ അവിടെ കറണ്ടില്ല, സോളാർ വെച്ചു, ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. വേറെ പ്രോഗ്രാം പോയി നല്ല പൈസ കിട്ടി. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത്, അവർക്ക് നമ്പർ വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ കളർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കളർ അതിൻ്റെ അടിയിലിട്ടു, അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ നമ്പരും പഠിച്ച് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഉണ്ടാക്കാനും പഠിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ സത്യത്തിൽ പിന്നെ അവർ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പോകുന്ന ധാരാളം പദ്ധതികൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ സംരക്ഷിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന പോലെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇവർ ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലിംഗവ്യത്യാസമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം പ്രൊജക്റ്റ് അവരുടെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈസ. പക്ഷെ സമൂഹം ഇപ്പോഴും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് വലിയ വിഷമം തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആരും അവർക്ക് സ്ഥലം തന്നില്ല. ബോംബെ ചേരി സ്ഥലത്താണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവച്ച് പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ളത് അവർക്ക് വളരെ പൈസ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ യൂണിറ്റ് പോലും അവരെ ഒന്നിച്ചാക്കിയാൽ അവർക്കും ഉയർന്നു വരാനും നീങ്ങാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ലോകത്തിൽ മൊത്തം നോക്കുമ്പം G20 രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ നോക്കുമ്പോൾ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ ധാരാളം പേരുണ്ട്. അത് ഷുഗർ കൊണ്ട് കാല് മുറിച്ചവർ, സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്നവർ, അല്ല ജന്മനാ ഉള്ളവർ മില്യൺ കണക്കിനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അവർക്കൊരു 2 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഒരു വീൽ ചെയറും സബ്സിഡിയായിട്ട് കുറച്ച് പണവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും, അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്, പക്ഷേ ഇവർക്ക് രോഗം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മരുന്നും വാങ്ങിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചെയ്താൽ അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിവികാസിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കൂടെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഏസിലൂടെ മക്കളെ ഏസി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എന്താ അത് പറയാത്ത? സത്യത്തിൽ 20-25 വർഷം മുമ്പേ ഏസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥാപനം ആസ്പത്രി ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അവരെ താമസിപ്പിച്ച് ചികിത്സയെല്ലാം, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അവരെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഗവൺമെൻറ്റാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ കൂടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കരുണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പുസ്തകം കൊടുത്തപ്പം പറഞ്ഞ ചിലർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് നീ കേട്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം G20 ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക സഹകരണമാണ്. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കടത്തീരത്ത് കളിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. 22 ഡിഗ്രി ചൂടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ 10 ഡിഗ്രി ചൂടിന് പോലും അറിയില്ല. ഇന്ന് 32 ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ 40 ഡിഗ്രി ചൂടിൻ്റെ അവസ്ഥയായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എത്ര വർഷം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഈ ചൂടിൽ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീക്ക് നമ്മൾ കടത്തീരത്ത് ധ്യാനിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം, വല്ല മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണോ എന്താണ് മണം നോക്കുമ്പോൾ കല്ലിനിടയിലൊക്കെ ഞണ്ടുകൾ ചത്തിയത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തോടുള്ള ജീവികളെല്ലാം കടലിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക, പലതും മരിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തിമിംഗലം എന്നുള്ളൊരു മത്സ്യമുണ്ട്. ആ മത്സ്യത്തെ കാരണം അതിൻ്റെ മലമാണ് കടലിന് മുകളിലുള്ള പാവലിന് വളമാകുന്നത്. അതാണ് ആ പാവലാണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷേ അത് മരിക്കാൻ നേരത്ത് മില്യൺ കണക്കിന് കാർബൺ വലിച്ചാണ് കടലിൽ തടിയിൽ പോകുന്നത്. അതിന് 90% പിടിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 10% ഉള്ളൂ. ഒരെണ്ണത്തിന് $25,000 കിട്ടും. അങ്ങനെ പിടിച്ച് വെക്കുകയാണ്. 10% ഉണ്ട്. അതിനെ എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കണം. അതിനെ അതിനെങ്കിലും നിലനിർത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു ആമസോൺ കാടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ കാടിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ 20% നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്ന അതാണ്. അത് അവർക്ക് കഷ്ടം കൊണ്ടോ അല്ലാതെ കൊണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടോ അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ വികസിത പണമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗം സ്പോൺസർ നിർത്തിയിരുന്നാൽ, അതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ അതിനെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരു അപേക്ഷയാണ്. പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എൻ്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലുള്ളതെല്ലാം സാധാരണ പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന് ജീവിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ അമ്മ പറയും കായൽ നദി ദേവിയാണ്,